Okay. So in that case as well, we have two MOSFET connected this way. Q1, Q2. The Q1, let's say we call it VD1 is equal to 5 volt. VG1 is equal to 2.5 volt. VS1 equal to VD2. You see, source of Q1 and drain of Q2 are connected. They're same, which is V1, which is unknown. VG2 gate voltage 0, and VS2 which is V2, it's unknown. So I need to determine, and then in terms of ID, so this is our ID1, so that will be our ID2. So that means this is our ID1 same, ID1 and ID2 are same. That is ID1 equals to ID2. Let's go ID. Okay. So first of all, we start from Q2. Start from Q2. So let's say in that case, we don't know. We only know the VG2, which is 0, but we don't know VS2, unknown. But we can check whether we have a channel induced, because the gate terminal is connected to ground, but the source terminal is connected to negative voltage. So VJS2, so VG minus this must be greater than VT. In that case, VT is equal to 1 volt as before, and KN W over L is equal to 4 milliampere per volt square. Same parameter we are using. এখন খেয়াল করে দেখেন gate terminal is bigger than source terminal by more than 2.5 volts. So this way I can check, I can say a channel induced. Okay. So that one thing is sure, that we have a channel induced. Now, whether the MOSFET is operating in triode region or saturation region, for that I need to do VGD2, which means VG2 minus VD2. So here I know VG2, which is 0, but I don't know VD2. VD2 is equal to V1. I don't know. So that means I don't know whether the MOSFET is operating in saturation region, or triode. In that case, so since VG2 is known, VD2 is unknown, so we cannot check VGD2 whether it is bigger than VTN or less than VTN. So in that case, there are two possibilities. The MOSFET can be operating in saturation region, also it can be operating in triode region. And we already know in that case we can go for assumption, and we said that for MOSFET the safest assumption is saturation. Why safest assumption is saturation? Because if you assume saturation, the current expression ID, which is half KN W over L VGS2 minus VTN whole square. You see, there is only one expression, only one variable. Otherwise, if you go for triode region, we
আমাদের কি থাকতো, VGS এও থাকতো, VDS এও থাকতো। So just to minimize the complexity, we are assuming saturation is on. Okay, so also, so in that case, if I put the value of all the values of ID equals to half 4 into VGS হচ্ছে 0 minus V2 minus V10 হচ্ছে 1 whole square. That means ID is equal to 2 V2 square plus 2 V2 plus 1. Okay. Now in this equation there are two variables, one is ID, another is V2. So that means I need another equation to solve this problem. So how can we obtain another equation? The another equation we can obtain by this way. So ID, if this current is ID can be written as V2 minus 2.5 divided by 1. V2 minus 2.5 divided by 1. So can anyone do the calculation very fast? Okay, so we can get 2 V2 square plus 4 V2 plus 1 minus V2 minus 2.5 equals to 0. So that gives us 2 V2 square minus 3 V2 minus 1.5 equals to 0. Current to দেখি, we need to get two values of V2. So one is 1.895. One is V2 1.95. 1.90. 1.90. So and the other one is minus 0.396. Minus 396. 6. Okay, so we need to select which value. কোন ভ্যালুটা আমরা পিক করব বলেন তো? প্রথমটা না সেকেন্ডটা? স্যার সেকেন্ডটা। ওকে, প্রথমটা নিলে সমস্যা কি? What is the problem if I select the first one? স্যার তাহলে less equals to VTN হয়ে যায়। VGS less equals to VTN হয়ে যায় and no channel is induced. Exactly. If I select if I select the first value, then we have VGS2, which is VG minus VS, which is 0 minus 1.9 less than VT. তার মানে হচ্ছে cut off, unacceptable. So I know I have determined minus 0.4, let's say for simplicity. Okay, so এখন আমরা যদি VGS বের করতে পারি, now we can also determine ID. ID is equal to what? ID V2, which is minus 0.396 minus plus 2.5 divided by 1. কত আসে? 2.104. 2.104. 104. That is our drain current. So this is the same current, it will be flowing through that. So now we'll go for okay. So we know ID is equal to 2.104 milliampere, right? And now this current is
and we're going to deal with Q1. And Q1 এর জন্য I have to determine V1. So V1 টা বের করা যায় কিভাবে? VGD স্যার জাস্ট আইডিয়াল ইকুয়েশনটা স্যার স্যাচুরেশন রিজনে লিখে 2.5 মাইনাস এটাই হবে। First of all, I need to determine V1. So how can you determine V1? First thing I need to check. I don't know right now. I don't know V1. স্যার অ্যাজাম্পশন করে করা যাবে। হ্যাঁ, we assume that the MOSFET is operating in saturation region. Okay, let's now we can assume that's channel induced. But we can check VGD. This is our gate. This is our স্যার একটা কোশ্চেন হ্যাঁ বলেন। এখানে স্যার যেহেতু আমরা বের করে দিয়েছি যে Q2 তে ইনডিউস হচ্ছে, হ্যাঁ actually in fact there is a current flowing, so there is a channel induced. ইয়েস স্যার চ্যানেল তো অবশ্যই ইনডিউস হবে, না হলে Q1 এর না হলে, যেহেতু বেসিক্যালি যদি দেখতে চাই এটা তো একটা সোজা একটা ব্রাঞ্চ line, just a single series. হ্যাঁ, very good, thank you. হ্যাঁ, you're right. So VGD1 we can check 2.5 minus 5 minus 2.5, which is less than VT, so it's in saturation region. So we can check, now we are sure that is operating in saturation region. All right, so now that is saturation region, we can determine ID as half Kn W over L Vg S1 minus Vt whole square, which is ID is equal to 2.104 equals to half into 4 into Vg হচ্ছে 2.5 minus V1 minus 1 whole square, সেখান থেকে so 1.502, okay, equals to 1.5 minus V1 whole square. So 1.5 minus V1 এর ভ্যালু কত আসে দেখেন তো? Sir, 0.274. দুইটা ভ্যালু আসবে কিন্তু কোয়াড্রেটিক। ওই তো যদি 0.274 হয় তাহলে প্লাস মাইনাস 0.274। হ্যাঁ, কত দুইটা বলেন, একটা বলেন দুইটা ভ্যালু বলেন আমাকে। Sir, plus minus 0.274. প্লাস মাইনাস 0.274. 0.274 না, ওটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে V1 minus 1.5 minus V1 হচ্ছে প্লাস 7। So 1.5 টা নিয়েছিলাম। 1.5 এটাকে রুট করলে কি হয়? 1.5 কে রুট করলে কত হয়? Sir, 1.223. 1.23 all together না? 1.23 Yes sir. Yes sir, তারপরে minus 1.5 করলে স্যার ওই যে 0.274 আসে। আর একটা প্লাস করলে প্লাসের জন্য একটা মাইনাসের জন্য একটা, তাই না? যাই হোক, either way, so you're going to get two values of V1. For that for one of them you're going to find out, আচ্ছা এখানে একটা যে আমাকে এক্সাক্ট ভ্যালু টেবল বলতে হবে। यस স্যার, আরেকটা হবে স্যার 1.77, একটা হবে 0.274 প্লাস মাইনাস হবে না কি? 0.274 একটা ভ্যালু হচ্ছে এটা, আরেকটা হচ্ছে 1.775 1.775। আচ্ছা, নাও কোন ভ্যালুটা আমরা নিব? সো which value we are going to select? if I এখন দেখেন, if I take 1.775,
রাইট ইনডিউস চ্যানেলটা একটু কম হবে না? না 1.2 হ্যাঁ এখন তাহলে আমি ফার্স্ট অফ অল আমি এটা দেখি VGS1 2.5 মাইনাস 1.775 যদি হয় তখন কি হচ্ছে আমার লেস দেন 1 তাই না Yes, sir. Less than then 1. 1 VT so I cannot select this value প্রথমটা হয়েছে। if I select this if I select this value we don't have any channel induced here okay so next if I select this value then we have VG as 1 2.5 minus 0.274 so clearly greater than VTN channel induced স্যার সাপোজ এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যে কোনোটাতেই হচ্ছে, এখন স্যার যেটা বেশি বড় হচ্ছে বিটিএন থেকে, মানে যেটা থেকে somehow in that case problem formulation will not be right so we are going to have a situation either way for one of the value it will be off another value it will be on এমন সিচুয়েশন আসার কোনো চান্সেস নেই সম্ভাবনা নাই ইন রিয়েলিটিতে। হ্যাঁ রিয়েলিটি তো এখন ইট ইজ নট এনাফ আমাদের আরেকটা জিনিস চেক করতে হবে যে এই যে আমি কিন্তু আমার যে এটাকে এজিউম করেছিলাম the Q2 is operating in saturation you see previous problem we assume saturation তাই না we assume saturation দিয়ে assume করেছিলাম না Yes, sir. I need to justify it which he didn't do so how can we justify বিজিডি by checking VGD VGS minus VD. VGD2 so VG2 minus VD2 so VG2 is already 0 and VD2 is what which is V1 which is 0.274 so that means clearly less than VT so saturation our assumption is স্যার এটা কি Q2 পয়েন্টের জন্য? Q2 এর জন্য হ্যাঁ Q2 এর জন্য V2 কে না কনসিডার করতে পারবো? Q2 এর জন্য Q2 এর জন্য আমরা কি VS2 কে না কনসিডার করব? VS2 consider করব চ্যানেল ইনডিউস করার জন্য remember it's a bit confusing I know that আমার এখানে স্যার ড্রেনটা দুটোটা দিক থেকে কমন, এটা কি এই জায়গাতে এই VGS or সাইডেড দিকটা হচ্ছে তার চ্যানেল মাঝখানে, আর এইটা হচ্ছে VG2 VGD for saturation or triode এটা চেক করব স্যাচুরেশন আর ট্রায়োডের জন্য এটা চেক করব চ্যানেল আগে তার মানে এটা সবার আগে এটা আগে এটা পরে ঠিক আছে তো এটা গেল Sir, assumption টা